Good afternoon, all of you. Am I audible? Okay. As the number of participants are very less, around 23 only, we will wait for another 5 minutes and we will start at 12:20.
Okay. Good afternoon, all of you. Why the strength is so less? Only 61 participants are there. Almost we are waiting for last 5 minutes. Okay. Just tell me whether the screen is visible. Okay. So let us start with the lecture. In the previous lecture, we have finished with the section number 1. In that 3 units we have studied. First was the introductory part and display devices introduction that we have already covered. Second chapter was related raster scan graphics, where we have learned how to draw the lines, curves, and how to color the polygon, etc. Then chapter number 3 was there on transformations, where we have studied 2D and 3D transformations. And now we are going to start with the second section, unit number 4. And the name of the unit is clipping and display file compilation. So this chapter is very important. It is very small, rather 5 to 6 points in this chapter only. But all the points are carrying weightage as far as your final exams are concerned. This chapter is having 2 parts in it. First is clipping. So clipping is nothing but the process of removal of the part which is not visible to screen. So we are going to see what is clipping and how to achieve clipping. So for that, 2 algorithms are there. One is Sutherland-Cohen line clipping algorithm, and second is midpoint subdivision algorithm. So these are the 2 algorithms we are going to observe for clipping. Before we start with these algorithms, we will cover this bit first: viewing, transformation, and window transformations. So what is viewport and what is window, that we are going to study first, and then we will come to the clipping part. And then the last portion is about display file compilation. In that you are going to study the segmented display file and display file compilation process. So this chapter is having total 5 points in it. First, we are going to see the viewing and window transformation. Second, the line clipping algorithms. And third, the display file compilation. Okay. So let us start with the chapter. So first point we will see, that is windowing and clipping. So what is the meaning of windowing? The definition of it is the process of selecting the part of real world scene to display it on some device is called windowing. Okay, so consider a picture or the nature scene. I am not good at drawing, but I can draw a little bit for your understanding. Okay. So consider this is the picture which we are actually viewing in the nature. So it is called as world coordinate system. The picture that we are going to view, and it is called as world coordinate system. Now that world coordinate system, out of that, suppose you want to take a picture of it. Suppose you want to take the picture of it.
So what you are going to do, suppose I want to take the picture of this house. So I am using my mobile and I am capturing the picture. So let us consider this is your screen. This is your screen of mobile and I am capturing this particular image. Now this screen of your mobile contains only this much part and the remaining part of the tree is not contained in it. So the remaining this portion of tree is not present in your mobile, though it is present in the world coordinate system. So I will call it as WCS, world coordinate system, but you are accepting only some part of that in your mobile or in your device, I can say. So I will have this device frame, this frame in my device. So the world coordinate system is converted into the device coordinate system, and this process is called as windowing. So you can now relate this definition to this particular image. The process of selecting part of real world scene. So this is your real world scene and you are selecting part of it. So you are selecting the part of real world scene to display it on some device. So on mobile, I am capturing this. On mobile, I am capturing this portion, and that is called as windowing. So all of you are getting this definition of windowing. The whole screen, out of that, I am selecting some portion to appear it on my device is nothing but your windowing. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, Boyd's side, is it clear? Yes, ma'am. Okay. So next we will move to clipping window. So what is clipping window then? So clipping window is nothing but a rectangular window. Always remember, we are having a rectangular window as a clipping window against which visibility seen object is tested. So this is nothing but your clipping window against which you are checking the visibility of the object on your screen. So the portion, so this rectangular box is nothing but your clipping window. So while performing the windowing operation, the rectangular portion that you are going to consider is nothing but your clipping window. So it is a rectangular window against which visibility seen object is tested. Okay. Then what is clipping then? Clipping is nothing but process of deciding and removing the portion of an object which is outside the clipping window. So now this definition is almost understood by you. That is, clipping is nothing but once the windowing is done, windowing means which portion I want to view in my device. That is nothing but windowing. Then the rectangular portion to set that window portion is nothing but your clipping window. And clipping is nothing but the process which is the image which is outside your, sorry, the portion of tree will remain inside it. So, okay. So this portion will be there inside the window, right? So this is nothing but the clipping window. This is your clipping window, and clipping is the process of deciding and removing the portion of the object which is outside the window. So या विंडोच्या outside जे काही portion असेल, the removal of that portion is nothing but your clipping process. So that is how the clipping is achieved. All of you are getting the three definitions. First is windowing, means actual world scene converted into device screen. Second is clipping.
Clipping is nothing but the rectangular window which is performing the windowing operation. And the third is clipping, that is the outside of this clipping window, whatever is present, removal of that is called as clipping. Okay, all of you getting this? So we will see the next slide. Okay, then what is viewing transformation, or it is also called as windowing transformation, or it is also called as window to viewport transformation. Window to viewport transformation. So what is window? Window is nothing but a world coordinate area which is selected for display. It's called as window. So in our example, this is your window. Okay. So in your example, this is the window present. And in that window, so in that window, we are having a portion of real world. A portion of real world. So the world coordinate area which is selected for display is called as window. So this rectangular shape is called as clipping window or simply the window. Then what is viewport? Viewport is an area on display device to which window is mapped. It's called viewport. Okay. For example, you are taking this picture on your mobile, right? You are taking this picture on your mobile, which is having a good resolution, which is having a larger screen. Okay. What is the meaning of this? I am taking, suppose, this picture on a iPhone with a large screen and with good resolution. And then I am sending this picture to one of my friend who is having just average kind of mobile. Just average kind of mobile, where the screen is smaller and the resolution is also less. But then also you are able to view the same output as there in your mobile. Maybe the resolution is less, but you are able to view some portion of a tree and you are able to view the house as well. So it is nothing but when you are going to map your device coordinate into some other device. Whenever you are going to map it on some other device, then it is called as your viewport. Or I can say that if I want to send this image on a laptop, I am going to send this image on the laptop. So what will happen? It will occupy some smaller portion of the laptop, and that is nothing but your viewport. So it is called as your viewport. So what I am doing in the viewport, it is nothing but the area on the display device. So this is the area on the display device where the question where is answered here, where to display. Okay, so viewport is nothing but the question where to display is answered in the viewport. So the area on the display device with device coordinates, because now they are the device coordinates. Depending upon my laptop, I will be putting it on any corner. Maybe it is top left corner or bottom right corner. You can have the display of this image anywhere.
So where means the position or the area where you are going to map the picture. So an area on the display device to which window is mapped is called as viewport. So this is called as your viewport and this is called as your window. So its ratio is going to remain same. What is the meaning of ratio? So width of the picture in your iPhone and height of the picture will be preserved. That is, ratio between length and height will be preserved. Suppose this is having a ratio of 16 centimeter width and 9 centimeter height, suppose. Or I can say 16 to 12. That will be better for. Okay. So if I say 16 is the width and 12 is the height of this screen, in case of window, then it will be converted, suppose, to a smaller location, let us say 8 width and 6 height. Ultimately, the ratio between length to height is maintained over here. So the ratio is 16 as to 12. Whether the same ratio is there, 16 as to 12 is the ratio of your world coordinate system. Whether the same ratio is maintained here? Yes. So if you observe this, it is nothing but 8 as to 6. That means we are making every quantity half. But ultimately, the image that I am going to display is the same. If I am making it half means it is like that. Whether I am getting the output like this, 8 by 6, whether I am getting the output only half of the house? No, I am going to get the full picture, but in the reduced frame structure, and that is called as your viewport. Getting this, all of you? The difference between window and viewport. Yes, students, reply the window and viewport difference. All of you are clear with? Yes, ma'am. Okay. So the process of mapping the part of world coordinate system to device coordinate is called as viewing transformation. So whatever we are doing right now, we are mapping 16 by 12 to 8 by 6. We are reducing the height of this door appropriately. जे ratio इथे आहे in a bigger screen or in a world coordinate system, this is your world coordinate system in short. So whatever is there, the ratio in this world coordinate system, we are mapping it to a smaller screen. And this process of mapping is nothing but your viewing transformation, or it is also called as windowing transformation or window to viewport. What we are doing? Window coordinate system to viewport coordinate system, we are transforming it. And that's why it is called as window to viewport transformation. So we are changing the dimensions only 16 by 12 to 8 by 6, but we are not making any change in the display. जे काही डिस्प्ले इथे होत होतं ते सेम डिस्प्ले तुमचं 8 by 6 मध्ये पण होतंय. फक्त काय होत असेल, मे बी या हाऊसची हाईट लेंथ रिड्यूस होत असेल, या ट्रीचा जो पोर्शन आहे तो पण साईज रिड्यूस होत असेल. पण अल्टिमेटली वॉट एव्हर इज देअर इन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टीम, the same is available in the viewport coordinate system also, or viewport also. And that mapping is nothing but your viewing transformation or window transformation. Okay. So that is about viewing or window transformation. So see the example. I will rub this portion. Okay. So this is your mapping. So mapping means what? This is your world coordinate system.
WCS, I can say, World Coordinate System. Out of that, I am selecting this dotted portion, which is your window. या total picture मतलब मी select काय करती है? I want to take the picture of this portion, which is rectangular window, which is called as clipping window, and I will project it. हे मी कुठे project करती है? लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर. So converting the world coordinate system into different viewports. मी काय करती है? Same picture एकदा top left ला represent करती है किंवा bottom right ला represent करती है. So these are my viewport number 1 and viewport number 2. Whether it is changing your picture, no, whatever is there in the world coordinate system, the same is displayed over here. But where to display, that answer is changed due to viewport number 1 and viewport number 2. So the third viewport is also available if I will draw the image here. Bear with my drawing. Okay. जर मी असं डिस्प्ले केलं तर मला थर्ड व्ह्यूपोर्ट मिळेल V3. सो अल्टिमेटली मी काय करतेय, विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टीम मॅप करतेय व्ह्यूपोर्टशी, and this process is nothing but your viewing transformation or window transformation. Getting it? Yes, ma'am. Okay, good. Okay, before I clear the drawing, next next slide also we will see. So what is panning? Panning is nothing but panning is nothing but division of the whole picture in different parts. So here you can consider the image in which the first pan is nothing but the top of this house. So this slanted portion. So I am displaying it in my viewport. In the second time, or the second case is where I am concentrating my window on the bottom portion of the house, and that is displayed on the viewport. So panning is nothing but selecting the different portion of the same image so as to get different viewports. मी काय करते, प्रत्येक वेळी different portion or different window I am selecting so as to get the multiple views of the or multiple viewports of that image. So the process is called as panning. So this is again the conversion of world coordinate system into viewport, obviously, but here the window is changing, and that's why you are changing the viewports also. Okay, so that is the meaning of panning. Okay, so the next is viewing transformation and how it takes place. So mathematical expression we will get for this mapping. So we have seen mapping of world coordinate system into the physical device coordinate system. A physical device तुमचा mobile असेल किंवा laptop असेल किंवा any other thing, tablet असेल, any whatever. So you are mapping the world coordinate system to physical device coordinate. So it is called as PDC. So it is viewing transformation, or also called as window transformation. So it is consist of two parts. First is normalization transformation, and second is a workstation transformation. पहिल्यांदा काय होतं, normalization transformation means it maps world coordinate system to normalized device coordinate system. So first we will have the normalization to a specified or threshold kind of values. And then the workstation means depending upon your tablet or
So this half part is dealing with just when you select, consider this is your picture, and out of that this is your window, let us suppose. So this is your window and I want to convert it into a tablet, or I want to view that particular thing on my tablet. Now, converting this world coordinate system into the PDC or physical device coordinate system, in between, I am going to do the intermediate step. And what is that intermediate step is, I am going to normalize the device coordinates. I'm going to normalize the device coordinates. So I will consider the width and height of this particular box, or with respect to the world coordinate system. So I will say that this particular image is having the world coordinate system. So I will write W for world coordinate, and I will say WX minimum. So it is your X coordinate and minimum value is WX min. Similarly, this is your WX max. Maximum X coordinate is here. Then minimum Y coordinate is here, WY min, and here is your WY max. Now I will do the calculation in terms of these four values. That is world coordinate X mean, world coordinate X max, world coordinate Y mean, and world coordinate Y max. Then these are nothing but your normalized coordinate system. And then I will convert it into a viewport coordinate system where it will actually lie. So suppose it will lie at this particular location, So there I will find out the physical device coordinate means what? View coordinates. So I will have here view, V stands for view coordinate, views X minimum and views X maximum, views Y minimum and views Y maximum value. And as we know that the mapping is there, and we have seen that the ratio between the length and height is maintained everywhere. आपल्याला माहिती आहे की हा रेशो मगाशी आपण बघितलं होतं 16/12 चा रेशो, 16 ही विड्थ होती आणि 12 ही हाईट होती, and that we have converted into the 8/6 विंडो. त्या केसमध्ये काय केलंय, मी पिक्चर कट केलेलं नव्हतं. मी काय केलं होतं, मी मॅप केलं होतं इन सच अ वे दॅट जेवढी हाईट त्या होमची असेल त्याच्या निम्मी हाईटच इथे असली पाहिजे, and whole picture will be covered in that manner. So mapping of world coordinate into view coordinate system. मग त्या केसमध्ये तुम्ही बघितलेलं होतं की त्याचा रेशो इज गोइंग टू रिमेन सेम. 16/12 हा रेशो जो होता तोच सेम राहतो 8/6 मध्ये. So ratio of this is going to remain same, and by using this principle only we will convert the WC into PDC. ओके, सो दोन स्टेप मध्ये केले त्यांनी. फर्स्ट स्टेप मध्ये आहे की वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टीम हे नॉर्मलाइज्ड डिव्हाइस कोऑर्डिनेट मध्ये जाईल, NDC. एक नॉर्मलाइज थ्रीशोल्ड व्हॅल्यू, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी कन्सिडर करते की लॅपटॉप इज माय नॉर्मलाइज, और आय कॅन से एनी मोबाईल स्क्रीन. सो मोबाईल इज माय नॉर्मलाइज्ड. विथ रिस्पेक्ट टू मोबाईल आय एम गोइंग टू कन्वर्ट दॅट इमेज. आणि नंतर काय होईल, मला कळेल मोबाईल वरती नाही पाठवायचं, हे लॅपटॉप वरती पाठवायचंय. सो कन्वर्जन ऑफ दॅट नॉर्मलाइज्ड इनटू द लॅपटॉप, दॅट इज द फायनल फिजिकल डिव्हाइस. सो इट इज नथिंग बट युअर सेकंड स्टेप, दॅट इज कॉल्ड ॲज वर्कस्टेशन. वर्कस्टेशन म्हणजे फायनली जिथे तुम्ही पोहोचणार आहे, दॅट इज युअर लॅपटॉप. सो नॉर्मलाइज्ड मीन्स वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टीम इनटू मोबाईल, and workstation means from mobile, that is normalized to the physical device coordinates. Okay, कळतं हे सगळ्यांना कसं मॅप करायचं ते?
Yes. Yes, students. So you have to remember these things, that first you have to convert from world coordinate to normalized, and from normalized to actual physical device coordinates. So this is the process, and how it is taking place that we will see in the next slide. Okay, so what is normalized transformation? It is mentioned over here that we have already discussed. Different display devices have different screen sizes. मी आताच सांगितलं तुम्हाला की आपण मोबाईलवर कन्सिडर करतोय किंवा लॅपटॉपवर. So they have different screen sizes and differ in number of pixels also. So if we want to display a picture on the screen, device coordinates must be independent of device. मग मला हेच जर पिक्चर मला मोबाईलवर किंवा लॅपटॉपवर हवं असेल तर ते नंबर ऑफ पिक्सेल्स किंवा त्याची रिझोल्युशन किंवा साईज ह्याच्यावर ते डिपेंड असलं नाही पाहिजे. अँड दॅट्स वाय इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू अ नॉर्मलाइज्ड device coordinates. This device independent coordinate system is called as normalized device coordinate system. So now it is independent of any other device. आपल्याला एक फिक्स फॉर्म्युला मिळाला ज्याच्यामध्ये लेंथ आणि हाईट इज कॅल्क्युलेट केलेली आहे आणि तीच आपण जनरलाइज्ड फॉर्म मध्ये टाकूयात. सो वी कॅन गेट द PDC. सो नॉर्मलाइज्ड ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय? इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द स्क्रीन and screen size, we can say, irrespective of the screen size and number of pixels on the screen, we are able to get the picture, we are able to get the object, and that is called as your normalized device coordinate system, NDCS. So मी काय करते आता? Now I am concentrating on the coordinates. So it is, the screen is measured in 1 unit length, 1 unit height, and the center of it is considered as 0.5, 0.5. मग आपण बघितले हे unit length असेल तर. So 0, 0 is the lower left coordinate, 1, 0, 1, 1 and 0, 0. So centerचा coordinate काय असणार आहे तुमचा ते तुम्हाला माहिती आहे. So the point in between. So 0 to 1 म्हणजे तुमचा 0.5 असेल. Similarly 0 to 1 y-axis म्हणजे हे पण 0.5 असेल. So this is your screen NDCS ची normalized transformation. So we require interpreter to convert these NDCS to appropriate pixel value for respective display devices. मग आता मी ही विंडो कन्सिडर करून ह्याच्यावरती जर ऑब्जेक्ट तयार केलं, हे तुमचं ऑब्जेक्ट आहे समजा, ह्याच्यावर जर मी ऑब्जेक्ट तयार केलं तर माझ्याकडे काय राहील? Then suppose your screen is of size 6,6, 6 by 6, sorry. आता मी कन्सिडर करते 1 by 1 च्या स्क्रीन मध्ये जर हे ऑब्जेक्ट असेल तर 6 by 6 मध्ये काय करणार तुम्ही? प्रत्येक क्वांटिटीला 6 नी मल्टिप्लाय करणार आणि तुम्हाला मिळणार तुमचं सेम आउटपुट. ओके. So here we require interpreter to convert NDCS to appropriate pixel values for respective display device. So माझं काम काय आहे? दिलेलं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टीम, I will convert it into 1 by 1 block. एकदा हे काम पूर्ण झालं की 1 by 1 can be converted into any other display device depending upon the measurement of it. Okay, so this is the method how to get the normalized transformation. Okay, so what interpreter is doing? Interpreter converts NDC to appropriate actual device coordinate by following the equations. So x म्हणजे काय तर normalized value plus window value, that is actual value. We can say xw म्हणजे width, त्याची actual width, आणि yh म्हणजे actual height. So xy हे जर actual हवे असतील तुम्हाला actual device चे, तर
XN and YN म्हणजे नॉर्मलाइज्ड व्हॅल्यू, नॉर्मलाइज्ड X and Y कोऑर्डिनेट्स. त्याच्यामध्ये तुम्हाला X विड्थ आणि X हाईट X विड्थ आणि हाईट तुम्ही ऍड केल्यानंतर तुम्हाला मिळतील तुमचे ऍक्च्युअल कोऑर्डिनेट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. Okay. So next काय? Next we will see how to convert the window into viewport coordinate system. विंडो पासून viewport मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं त्याच्यासाठी तुम्ही हे this is your window coordinates and all are represented with x w min, x w max, then y w min, y w max. W stands for window, minimum maximum X and Y coordinates of window, and I want to display this dot. This dot is having coordinates xw and yw because this is your actual scene and having the world coordinate xw, yw. Now this dot, I want to represent it on my device. So that is your viewport, and that's why it is represented as xv, yv, and its screen coordinates are represented as xv min, xv max, yv min, yv max. Okay. So in short, window coordinates represented by W and viewport coordinate represented by V. Getting this? Now we will see the actual relation between these two. So actual relation we have already seen that the ratio between length height is going to remain same. Ratio between length and height is going to remain same, and this is applicable for both window as well as viewport. Okay. So to maintain the relative displacement in viewport as a window, for X coordinate, we will have this ratio. And what is that ratio? Ratio is XV. So this is related with the viewport. You can observe here, viewport. Atta mi काय करतीये? I am going to concentrate on this dot. So for that, I am subtracting XV minus XV min. XV minus XV min divided by XV max minus XV min. हे जेवढं फॉर्म्युला असेल XV minus XV min and XV max minus XV min. सो हे जेवढा रेशो असेल तोच रेशो तुमचा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट मध्ये पण असणार आहे. मग त्या केस मध्ये काय होईल? मी आता काय करतेय, आता मी XV आणि XV min कन्सिडर करतेय. सो XV minus XV min divided by XV max minus XV min. याचा जो रेशो येईल तोच सेम रेशो कशाचा असणार आहे? विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टीमचा असणार आहे. सो विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये मी तेच रिप्रेझेंट कसं करू शकेल? तर दॅट इज युअर XW. द कोऑर्डिनेट इज XW and YW. So I am going to represent it with XW minus which distance? XW min. So this distance XW minus XW min distance divided by XW max minus XW min. So instead of V only, we are writing here W. XW max minus XW min. ओके. या दोन्हीचा रेशो सेमच असणार आहे. या दोन्हीचा रेशो, कारण मला सेम इमेज व्ह्यूपोर्ट वरती डिस्प्ले करायची आहे. सो रेशो बिटवीन दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम. सो आता काय होतंय? हा रेशो सेम आहे. आता आपण बघितलं XV मायनस XV min, XV max मायनस XV min सेम.
हे आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला. सेम इज ॲप्लिकेबल फॉर वाय ऑल्सो. YV minus YV mean divided by YV max minus YV mean is applicable to window, that is YW minus YW mean divided by YW max minus YW mean. So same formula is applicable for X and Y both coordinates. Okay. So this is the way how we are getting the mapping between all. सो आता नेक्स्ट स्टेप मी काय करतेय, XV बाजूला घेतेय. XV जर मी साइडला घेतलं तर काय होईल, आय एम गोइंग टू मल्टिप्लाय विथ दिस साइड and I will be adding XV mean, because here it is minus, so on that side if it will go, it will get added. So XV mean plus this whole term into XV max minus XV mean, that is the formula. So you can get it here. XV is equal to XV mean, हे add झालंय आणि हा पूर्ण फॅक्टर XW मायनस XW मीन. आता मी काय करते, हे SX इज अ टर्म विच इज दिस वन. अल्टिमेटली आधी काय होत आलेलं आपल्याकडे, आपण हा फॉर्म्युला बघितलेला आहे. या फॉर्म्युला प्रमाणे मी XV जर एका साइडला घेतलं, XV जर साइडला घेतलं तर काय होईल, this will go and multiply on the right hand side. So XW minus XW mean into हे इकडे गेलेलं तर काय होईल, XV max minus XV mean आणि याला डिवाइड काय असेल, हा पोर्शन. सो इट इज XW max minus XW mean. आणि ही टर्म राहिलेली या सगळ्याला प्लस होईल, ती प्लस XV mean. ओके, हे आहे तुमचं XV ची व्हॅल्यू. तसंच YV ची पण तीच व्हॅल्यू होईल, हे इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल आणि हे प्लस होईल YV मीन इकडे जाऊन. ओके, नाव हे सगळं करताना आय एम गोइंग टू कंबाईन दीज टू थिंग्स. XV max minus XV mean divided by XW max minus XW mean, आणि या सगळ्याला मी SX हे नाव देतेय. तेच तुमच्या नेक्स्ट स्लाइड मध्ये हे जे आहे तुमचं, दॅट इज XV max minus XV mean डिवाइड बाय XW max minus XW mean. ह्या टर्मला मी काय केलं, ही जी टर्म आहे या टर्मला मी SX हे नाव दिलं, SX. मग SX is getting multiplied with what? XW minus XW mean. That is XW minus XW mean into SX. आणि ही जी राहिलेली XV mean टर्म आहे ती इथे ऍड होती. Okay, so SX is nothing but the scaling factor, we can say, with respect to the mapping between the viewport and window. आता इथे तुम्ही बघताय तर viewport आणि विंडोचेच मॅक्सिमम अँड मिनिमम कोऑर्डिनेट्स आलेले आहेत इथे. सो एकदा हा रेशो मला माहित असेल तर आय कॅन फाइंड आउट एनी व्हॅल्यू इन द on the screen, whatever is presented on the screen. Okay, same is true for YV also. तेव्हा काय होतंय, YV mean plus YW minus YW mean into SY. SY is the scaling factor along Y, where it is having the viewport coordinate upon window coordinate. All of you are getting this? Up to this, is there any difficulty?
Yes, boys side. Repeat 1 second, ma'am. I should repeat this. Okay. From which point you are not understanding? Can you tell me? First expression, ma'am. This one? No, ma'am. Next. Next. This one. Yes, ma'am. ओके. मग आपलं हे जे एक्सप्रेशन होतं की ज्याच्यामध्ये विंडोचे कोऑर्डिनेट आणि व्ह्यूपोर्टचे कोऑर्डिनेट त्याचा रेशो सेम असतो. आपण बघितलं होतं मग आजच्या एक्झाम्पल मध्ये 16:12 हा आपला विंडो होता आणि 8:6 हा आपला व्ह्यूपोर्ट होता. तर त्याचा रेशो आपण सेम ठेवलेला आहे, बरोबर. त्याच केसमध्ये जेव्हा हे एक्सप्रेशन असेल तेव्हा मी काय करतेय, मी XV हे व्ह्यूपोर्ट वरती एक्स हा काय असेल हे फाइंड आउट करण्यासाठी मला काय लागेल, तर मला या दोन्हीचा रेशो लागेल विंडोजचा आणि व्ह्यूपोर्टचा. सो अल्टिमेटली मी एक डायग्राम ड्रॉ करते. एक सेकंड. ओके. सो दिस इज युअर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. हा पॉइंट आहे तुमचा, तो आहे तुमचा XW YW आणि हा आहे तो XV आणि YV. ओके. आता ही तुमची वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे जी तुम्हाला कन्वर्ट करायची आहे. सो यू हॅव टू फाइंड आउट सपोज व्हेअर टू प्लॉट. आपलं व्ह्यूपोर्ट म्हणजे काय म्हणतं, व्हेअर टू प्लॉट धिस पॉइंट ऑन द स्क्रीन. कारण याचे डायमेन्शन्स मॅच होत नाहीयेत. साईज इज ऑल्सो चेंजिंग अँड नंबर ऑफ पिक्सेल्स आर ऑल्सो चेंजिंग. मग त्या केसमध्ये हा पॉइंट जो वर्ल्ड मध्ये आहे तो तुमच्या व्ह्यूपोर्टवर कुठे प्लॉट करायचा हे जर तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे, तर ते म्हणजे काय असेल तुमचं, याचे कोऑर्डिनेट काय आहेत, XV आणि YV. बिकॉज XV स्टँड्स फॉर व्ह्यूपोर्ट. व्ह्यूपोर्ट मध्ये एक्स अँड वाय काय असतील हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. सो आता त्याचे कोऑर्डिनेट काय आहेत वर्ल्ड मध्ये, तर XW आणि YW आहेत. त्याचे कोऑर्डिनेट XW आणि YW असे आहेत. मग आता माझ्याकडे काय आहे, याचे डायमेन्शन्स आहेत. डायमेन्शन्स म्हणजे काय, तर मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ एक्स, मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ एक्स, तसंच मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ वाय अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ वाय. हे 4 डायमेन्शन ह्याचे आहेत. तसेच व्ह्यूपोर्टचे पण आहेत की व्ह्यूपोर्टचा एक्स मिनिमम, एक्स मॅक्सिमम, त्याच्यानंतर व्ह्यूपोर्टचा वाय मिनिमम अँड वाय मॅक्सिमम हे माझ्याकडे आहेत. मग जर मला XV फाइंड आउट करायचं असेल तर मी हा एक फॉर्म्युला तयार केलाय की ज्याच्यामध्ये रेशो सेम असतात. सो XV मायनस जर XV मिनिमम केलं डिवाइड बाय XV मॅक्स आणि XV मिन केलं, हा फॉर्म्युला, हा रिझल्ट सेम असेल कशाचा, XW दॅट इज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टीम मायनस W मीन, XW मीन डिवाइडेड बाय मॅक्सिमम व्हॅल्यू मायनस मिनिमम व्हॅल्यू. ओके. सो दिस फॉर्म्युला इज गिविंग यू द रेशो बिटवीन दीज टू. मग आता XV काढण्यासाठी मी काय करणार आहे, हा जो फॅक्टर आहे हा पलीकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल इथे या ब्रॅकेटला. हा इकडे डिव्हिजन आहे ना, मग तो इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल. सो इट विल बी युअर XV मॅक्स मायनस XV मीन इकडे, XV मॅक्स मायनस XV मीन. हा मल्टिप्लाय झाला इथे आणि XV मायनस हे एवढं राहिलं. मग हा मायनस आहे तो इकडे जाऊन प्लस होईल. सो या संपूर्ण ब्रॅकेटला पुढे काय होतंय, प्लस XV मीन असं होतंय. आता कळलं इथपर्यंत. सो दिस इज युअर व्हॅल्यू ऑफ XV. XV ची व्हॅल्यू काय आहे, हे इकडे जाऊन मल्टिप्लाय झालं आणि हे मायनस इकडे जाऊन प्लस झालं. सो दिस इज युअर XV ओनली. इज देअर एनी डिफिकल्टी नाव? नो मॅम. ओके. आता काय आहे, तर हा जो व्हॅल्यू आहे XV मॅक्स मायनस XV मीन, याला हे डिव्हिजन आहे XW मॅक्स मायनस XW मीन. जर ह्या दोन्हीच्या ऐवजी मी या दोन्हीला रिप्लेस केलं SX ने, या दोन्हीच्या ऐवजी व्हॅल्यू ठेवली मी SX. SX म्हणजे काय, तर एक कॉमन स्केलिंग फॅक्टर वी कॅन से.
ठीक आहे. मग त्या केसमध्ये माझा रिझल्ट काय असेल तर XV max minus XV min divided by XW max minus XW min ला मी SX म्हणतीये. So I will get a result like this. मी इकडे लिहिते purposefully XW minus XW min हे असणार आहे into SX प्लस ही जी टर्म आहे ती ॲज इट इज प्लस ही जी टर्म आहे XV min ही ॲज इट इज. कळतंय आता XV ची व्हॅल्यू काय आहे तर हा ब्रॅकेट इंटू याची व्हॅल्यू इज SX प्लस XV min ॲज इट इज. आणि सेम तेच Y साठी सुद्धा आहे कारण ही व्हॅल्यू इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होणार. या दोन्हीचे डिव्हिजन मी SY म्हणून कन्सिडर करते आणि हे एका ब्रॅकेटमध्ये इंटू SY प्लस YV min इकडे जाऊन. सो अल्टिमेटली मला हे फॉर्म्युला मिळतोय XV चा. काय बघा आता आपल्याला मिळालेला सेम आहे का? This is your XW minus XW min. XW minus XW min into SX plus XV min. प्लस XV min. हे इथं ब्रॅकेट नको आहे ऍक्च्युली. बाय मिस्टेक आय हॅव डन. हे ब्रॅकेट इथं पाहिजे. ओके XV min याला मल्टिप्लाय आणि XV min ऍड केलेले. सेम वे इथे पण. सो SY इज नथिंग बट युअर दिस डिव्हिजन. मग SX आणि SY मी काय करते कॉमन मल्टिप्लाइंग फॅक्टर आहे. मग जेव्हा SX आणि SY हे सेम असतील तेव्हा त्याचा अर्थ काय आहे तर रिलेटिव्ह प्रपोर्शन ऑफ विंडो अँड व्ह्यूपोर्ट विल ऑल्सो बी सेम. म्हणजे जेवढं हॉरिझॉन्टल एक्सपान्शन होईल किंवा कंप्रेशन होईल तेवढंच तुमचं व्हर्टिकल एक्सपान्शन किंवा कंप्रेशन पण होणार आहे. It is the meaning of that. Now it is getting. Yes, all of you are ma'am. getting this, girls? Yes, ma'am. Okay. Okay, so the same expression जे आपल्याला इथे मिळालं होतं that can be written in terms of matrix form like this. So it is nothing but the translation. So if you observe here, minus and plus indicates the translation, and that is achieved with Vx min and Vy min. So Vx min and Vy min. Vx min and Vy min, they are added, and that's why it is translation kind of thing. Sx and Sy, they are multiplied here. Sx and Sy, they are in multiplication factor, and that's why it is written in the scaling format. And again, translate it back to its original position, and that's why the world coordinate system is also taken care. So XW min and XW max. So this is the T matrix for converting the window into viewport. So if you multiply all these things, you will get finally this previous expression only. Okay. So if you multiply, you will get the earlier expression. So this is how the window coordinate system is converted into viewport coordinate system. Okay, all of you are getting up to this? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Right. So this is your first bit of the syllabus, window and viewport transformation. And now we are going to start with the clipping. So clipping, आपण बघितलं clipping ची definition काय. So what is the definition of clipping? Yes, in your words, what you have understood by clipping. तुम्ही तुमच्या भाषेत सांगा, मराठीत सांगितलं तरी चालेल. Okay. So clipping is nothing but, now we know what is window. Window म्हणजे काय? तर it is a rectangular portion which decides which part of the object is visible and which is not visible. A rectangular part, rectangular portion, which is defining the portion of the object which is visible. जो portion हा विंडोच्या आत असेल, that will be visible. And जो portion विंडोच्या बाहेर असेल, that will be invisible. So I can say this is your window, and clipping means the removal of the portion which is lying outside. Clipping means you are going to remove the portion which was outside the window. Okay. Now this clipping is divided into 5 types actually, 4 types. But out of that you are having only 2, only line clipping at in your syllabus. So that 4 type of clipping is, first is point clipping, second is line clipping, third is polygon clipping, and fourth is text clipping. Okay. First is called as point clipping. Point clipping म्हणजे समजा तो point is lying within the window or outside the window depending upon that. So point clipping is nothing but, if it is inside the clipping window, then you are going to consider it, or it can be accepted. And if it is lying outside the window, then you have to reject it. That is about point clipping. Then second is line clipping. So line clipping, same as that of point, there are 2 cases, whether the line is inside the clipping window or outside the clipping window. And the third case is also there, where the line is partially inside and partially outside. So you can see here, the line is partially inside and partially outside. So in this example, you have to cut the portion which is outside. हा portion तुम्हाला cut करायचा आहे. But the inside portion you have to keep as it is. So that is nothing but your line clipping. So line can be completely visible, completely invisible, and partially visible. Partially visible. So you have to apply the algorithms, and then you have to remove the then you have to remove the portion which is lying outside. Okay, so that is about line clipping. Third is polygon clipping. So okay, this is your polygon clipping. So polygon is available, and whatever the portion is lying inside the polygon, that only we are going to keep. The portion which is lying inside, that we will keep,
and the portion which is not lying inside or which is outside, that we are going to truncate. We are going to remove. So only red part is visible. The outside portion is going to be removed. It's called as polygon clipping. And the fourth is text clipping. In that, suppose I am having the text written here as clipping. Okay, so the text which is inside, so double PING will be visible, and the outside portion I am going to remove it. And this is called as your text clipping. Out of that, you are having only line clipping in your syllabus. So total 4 parts of clipping we have studied. One is point clipping, then line clipping, then polygon clipping, and then text clipping. Out of that, you have only line clipping with you. But to study line clipping, we have to study the point clipping. And that's why I have included this slide in presentation, point clipping. Okay. So let us learn what is point clipping. Okay. So what is point clipping? If a point is inside the clipping window, it is accepted and displayed on the screen. Otherwise, it is rejected and not displayed on the screen. So just now I have told you the same thing. When a point is lying inside the window, then it is accepted. If it is outside the window, then it is rejected totally. So for that, you are having the coordinates of the window, and the test to check whether the point is lying inside and outside is done like this. So the coordinates of the window is represented as x min, y min, that is this lower left corner, x min and y min. And the upper right corner is x max and y max. So if I have x min, y min, x max, y max, I can draw the whole window. Okay. And I have to check the point P with XY coordinates, whether it is inside or whether it is outside the window. So how you are going to check this? Point P हा inside आहे, हे मी कसं चेक करू शकते? जर त्याची X व्हॅल्यू X min आणि X max च्या मध्ये असेल, बरोबर ना? हा पॉइंट इथे म्हणजे X min इथे आणि X max इथे. So X value is in between X min and X max. आपण एक लाइन ड्रॉ करूयात, विंडो ड्रॉ करूयात, सॉरी. So this is your X min. Consider 10. This is your Y min. Consider this is also 10. X max is 100. And Y max is also 100. Okay. So this is my window where X min, Y min are 10, 10, X max, Y max are 100, 100. Okay. Now, the point P, what should be the condition? P जर मला inside हवा असेल तर condition काय असेल? P is a coordinate, P is a point with X and Y coordinates. So what can be the condition? हा X जो असेल तो 10 आणि 100 च्या मध्ये पाहिजे. हे X ची व्हॅल्यू काय? It should be less than equal to 10. It should be, sorry, greater than equal to 10 and less than equal to 100. ही एक कंडिशन आहे, बरोबर? X हा 10 आणि 100 च्या मध्ये पाहिजे. जर ही एकच कंडिशन असेल तर कन्सिडर करा हा पॉइंट. काय याचा X? What is the value of X? Whether it is in between 10 and 100? Yes. याची X व्हॅल्यू काय? सपोज 50 असेल तर ती काय 10 आणि 100 च्या मध्ये. पण हा पॉइंट आत या विंडो मध्ये लाय करतो का? नाही, इट इज नॉट लाइंग विदिन इट. वाय?
because its y coordinate is not matching with our window coordinates. x मॅच करतोय पण त्याच वेळी तुमचा y सुद्धा मॅच करायला पाहिजे. मग y ची कंडिशन काय पाहिजे? y ची कंडिशन सुद्धा पाहिजे तुमची, it should lie in between 10 and 100. So the second condition is it should be in between 10 to 100. बरोबर. जेव्हा या दोन्ही कंडिशन, and that's why I am using and here. जेव्हा या दोन्ही कंडिशन मॅच होतील तेव्हाच तो पॉइंट इनसाइड असेल. अदरवाइज फक्त पहिली कंडिशन मॅच झाली तर या केसमध्ये बघा फक्त पहिली कंडिशन मॅच होतीये पण तो पॉइंट इनसाइड नाहीये, किंवा वाइस वर्सा सेकंड कंडिशन इज मॅचिंग हा पॉइंट वेअर the second is matching, the value of y is in between 10 and 100, but the first is not matching, and that's why the point lies outside. So if you have x min, y min, x max, y max, then both the conditions should be matched. Which conditions? X should lie between x min and x max, and y should lie between y min and y max. If both the conditions are satisfied, then only we can say that the point P is lying inside the window. Getting it? What is the meaning of point clipping? So with respect to the window coordinates, x min, y min, x max, y max, we are checking the xy coordinates of the points. And when both the conditions are satisfied, then only we can say that point lies within the window. Getting it? Yes, ma'am. Okay. So that was about, Ma'am, yes. that should be less than, how it is less than or equal to? If it will lie on the window, then it is visible, no, on this. तेव्हा त्याची x and y व्हॅल्यू काय असणार आहे? x असेल 10 आणि y असेल समथिंग 50. जेव्हा इक्वल टू ही कंडिशन कधी होईल? जेव्हा तो ऑन द विंडो बाउंड्री कुठेतरी असेल तेव्हा. जेव्हा पॉइंट हा विंडोच्या बाउंड्रीवर असेल तेव्हा तो तेव्हा पण तो विजिबल असणार ड्यू टू विंडो बाउंड्री. बरोबर आहे. हा पॉइंट जर मी कन्सिडर केला तर आता आपण बघितलंय एक्स मीन ची व्हॅल्यू आहे 10, तर या पॉइंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 10, समथिंग 40. y ची व्हॅल्यू 40 आहे. तर 10, 40 हा पॉइंट कुठे लाय होईल? इथे ऑन द बाउंड्री. मग तो बाउंड्रीवरचा पॉइंट पण विजिबल असणार आहे कारण ती स्क्रीन कोऑर्डिनेटच आहे तुमचं शेवटी, राईट? दॅट विल बी द फार्देस्ट पॉइंट विच इज विजिबल. तो सगळ्यात शेवटचा पॉइंट आहे जो विजिबल असेल. बरोबर आहे. ह्याच्या पुढचे जर कुठले पॉइंट असतील तर ते इनविजिबल असणार आहेत. सो ही जर लाईन असेल अशी तर त्या केसमध्ये काय असेल? जो स्क्रीनच्या बाउंड्रीवरचा पॉइंट असेल दॅट विल बी द फार्देस्ट पॉइंट विच इज विजिबल. बियॉन्ड दॅट ऑल पॉइंट्स आर इनविजिबल. सिमिलरली हिअर ऑल्सो जो तुमच्या intersection point असेल that will be your farthest visible point, and after that all remaining points will be invisible in nature. कळलं? Yes, ma'am. Okay. And that's why here it is less than equal to sign is available. Okay. So that is about point clipping. So let us see the visibility of these things. Check the visibility of the given points A, B, C, and window left bottom is 20/30, right bottom right corner is 50/50. So check and tell me whether
what is happening with ABC. त्याच्यामध्ये विंडोजचा आपण ड्रॉ करूया विंडो कोऑर्डिनेट्स काय दिलेले आहेत तुम्हाला 20,30 दिलेले आहेत. सो दिस इज युअर 20,30 लोअर लेफ्ट कॉर्नर and upper right corner is 50,50. So you have to check for ABC. Its coordinate kai 23 and 38. So check the conditions. What is x mean, x max? X mean is 20 and x max is 50. So I will write here x coordinate 20 and 50, and for y coordinate it is 30 and 50. मग कंडिशन काय दिलेल्या कोऑर्डिनेटची x व्हॅल्यू जर ह्याच्यामध्ये असेल आणि y व्हॅल्यू तर ह्याच्यामध्ये असेल अँड कंपल्सरी तर तो इनसाइड आहे. मग फर्स्ट पॉइंट काय x व्हॅल्यू आहे 23 आणि y value आहे 38. Whether the condition is satisfied, 23 is between 20 and 50, 38 is in between 30 and 50. So both the conditions are true and that's why this point will lie inside. कुठे असेल तो 23 म्हणजे इथे कुठेतरी and 38 म्हणजे इथे कुठेतरी. So I will draw it roughly. So this is your 23,38 point. Point A is visible. Next, point B. Not visible. Yes, point B is not visible. All of you are getting the same answer. Point B is not visible because B x value is 12. Whether 12 is lying in between 20 and 50? No. Similarly, y value is 27. Whether 27 is in between 30 and 50? No. So both the conditions are not satisfied and that's why B is outside. So B is lying somewhere over here. 12 म्हणजे 20 च्या आधी आणि 27 म्हणजे इथे इकडे कुठेतरी असेल तो B समजा. And what about C? C is 34, 56. So This point is not visible, ma'am, also. right, very good. So 34, whether it is lying in between 20 and 50? Yes, it is lying. Second condition is 56, y value. Y value is 56. Whether 56 is in between 30 and 50? No, it is beyond 50. So as one of the condition fails due to AND operation, the whole condition will be false. And that's why point C is lying outside, where it will lie 34. A ची value 34 आहे इथे कुठेतरी इथे 20, 30 समजा इथे असेल आणि y ची value 56 इथे 50 आहे त्याच्या पुढे. So this is your point C. जसं आपण बघितलं x ची value in between 20 to 50 आहे पण y ची value beyond 50 and that's why the point is lying outside. Getting it? Yes, ma'am. Okay, so this is how we are going to check the visibility of a point, whether the point is visible, and we are going to clip those points. The points like C and B which are not visible, we are going to cut them. Only the point which is visible that we are going to put on the screen. That is called as clipping, point clipping. Okay, so let us now start with the line clipping. Till this particular point, is there any difficulty?
Okay, so I believe there is no difficulty. So let us start with the chat box. Okay, so let us start with the line clipping. So we have already discussed line is of three types. One is the line which is totally inside the window, the line which is totally outside the window, and the third type is line which is partially inside, partially outside. So we can have the example like this. So if it is your screen, this is a line. What is the example or which type of line is this? Completely. Right, very good. Which is completely outside. Second is the line which is completely inside. And the third line is like this, which is partially. So you can have partially line like this, or you can have even both the end points. Here you can see one end point is inside the window and the second end point is outside. But there are some lines where both the end points are outside, but still some portion of the line is inside. दोन्ही एंड पॉइंट्स बाहेर आहेत पण तरी थोडा पोर्शन आहे लाईनचा जो इनसाइड. इथे काय होतंय, वन एंड पॉइंट इज इनसाइड, वन इज आउटसाइड. ओके, सो देर आर सच टाइप ऑफ एक्झाम्पल्स. आता बघूया आपण लाईन क्लिपिंग म्हणजे काय. So line is a basic primitive. All of you know that it is basic primitive. Second is, while rendering a scene on the screen, user cannot display a portion of a screen which is outside the clipping window. So portion outside आहे या clipping window चा, that cannot be rendered or viewed. That cannot be displayed on the screen. So it is essential to determine which portion of line is inside the clipping window. So it is important to know which portion is inside, and only that portion we are going to display on the screen. Now, if both endpoints are within the rectangle, so दोन्ही endpoints, consider this example. If both the endpoints are inside the rectangle, that is clipping window, then the line is completely visible. आपल्याला माहिती ही लाईन कम्प्लिटली विजिबल आहे का, तर दोन्ही एंड पॉइंट्स आहेत ते इनसाइड आहेत. सेकंड, अदरवाइज लाईन इज पार्शियली विजिबल और कम्प्लिटली आउटसाइड. म्हणजेच काय, जेव्हा दोन्ही एंड पॉइंट्स हे इनसाइड नसतील, अदरवाइजचा अर्थ काय, दॅट बोथ एंड पॉइंट्स आर नॉट इनसाइड. मग कंडिशन अशी असू शकते की एक तरी आत आहे किंवा दोन्ही बाहेर आहेत. सो दॅट टाइप ऑफ लाईन इज कन्सिडर्ड ॲज आयदर पार्शियली विजिबल ऑर कम्प्लिटली आउटसाइड ऑफ द विंडो. ओके, मग त्या केसमध्ये काय करायचंय, दिस एक्झाम्पल. सो AB, both endpoints are inside with respect to this screen. If both the points are inside, then it is totally visible. And if not, then they are either partially visible or completely invisible. So after clipping, I should see only the visible portion. So you can see this diagram where the line clipping will take place. So this is before clipping of this window, and after clipping you can see the portion of the AB line whole will be visible. The red line, both endpoints were outside, so it is clipped. And the third line, LM, where L was inside, M was outside, so the only outside portion is removed.
and one line here it was there which was completely invisible, that is totally gone. So after clipping you will be getting the result like this. Okay, so that is about line clipping. Then how to achieve it? Because we know now the concept of line clipping. जो पोर्शन लाईनचा बाहेर आहे विंडोच्या तो कट करायचा, पण आता तो कसा कट करायचा? कारण आपण पॉइंट क्लिपिंग मध्ये बघितलंय कंडिशन्स की त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट हा एक्स मीन आणि वाय एक्स मॅक्सच्या मध्ये पाहिजे, वाय कोऑर्डिनेट हा वाय मीन आणि वाय मॅक्सच्या मध्ये पाहिजे. that is the procedure to do the point clipping. But now how to achieve the line clipping? And for that you have two algorithms. So first is Cohen-Sutherland line clipping algorithm, and second is midpoint subdivision line clipping algorithm. So these two algorithms we are going to study in detail. Let us start with the first algorithm. Or before we start with the first algorithm, we should know the endpoint code. So those endpoint codes, that is the next slide. Or it is also called as region codes. So let us learn about the Cohen-Sutherland line clipping algorithm. So it is a 2D line clipping algorithm. Only X and Y coordinates are considered. So the line is on the plane, not in space. So you are going to clip a 2D line. It operates in two phases. First is region code generation. पहिल्यांदा काय करतो आपण? Region चे code generate करतो. And second is clipping procedure. So then we will follow the clipping. Okay. So first step, region code generation. So it divides the plane in 9 regions. So it is going to divide the screen or divide the plane in 9 regions. So I will draw here the total 9 regions. Okay. So these are the 9 regions. 3, 3, and 3. 3 by 3 block. Right. So these are the 9 regions. Out of that, this middle portion is considered as your screen with a code 0000. A 4-bit code is applied over here. Okay. So consider this plane is divided in 9 regions. So I have divided the plane in 9 regions. It uses outcodes to determine visibility portion of a line. So it uses outcodes. This outcode is a 4-bit number. So 4 bits number. 4-bit number. Then value of bit is set to 1 if specified condition is true for it. If specified condition is true for it. So first is for window top. Second is for window bottom. These are the 4 bits. These are the 4 bits. And you are going to set window bit to 1 if that condition is satisfied. Okay. So, काय condition आहे? Y ची व्हॅल्यू Y max पेक्षा जास्त आहे. Y max कुठली आहे? ही व्हॅल्यू. मॅक्सिमम Y या विंडोची. आणि Y min काय आहे? ही bottom line. So that is my Y min. Then he left line of this window is your X min. And this right
line is x max. So 4 कंडिशन आहेत. एक आहे विंडो टॉप म्हणजे y पेक्षा जास्त, दुसरी आहे विंडो बॉटम म्हणजे y पेक्षा कमी, y min पेक्षा कमी. I can say y max पेक्षा जास्त आणि y min पेक्षा कमी. Then third is x max पेक्षा जास्त, that is on the right hand side, आणि लेफ्ट हँड साइड मध्ये काय येईल तर x min पेक्षा कमी. या 4 केसेस आहेत, त्याच्याप्रमाणे हे पर्टिक्युलर बिट सेट होणार आहेत. मग आता y max पेक्षा जास्त हा कुठला पोर्शन आहे? y max पेक्षा जास्त म्हणजे ही लाईन इज युअर y max. ओके, कळते सगळ्यांना? धिस लाईन इज युअर y max विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्क्रीन. या स्क्रीन मधली ही y max लाईन आहे. y max पेक्षा जास्त आहे तर काय करावं लागेल तुम्हाला? तर फर्स्ट बिट सेट करावा लागेल. ही कंडिशन ट्रू होतीये तर फर्स्ट बिट सेट. मग मी इथे y max पेक्षा जास्त आहे म्हणून फर्स्ट बिट आहे हे सेट करतीये. रिमेनिंग बिट्स ॲज इट इज. का? कारण त्याचा x व्हॅल्यू हा इन बिटवीन x min आणि x max आहे. सो नो अदर बिट इज सेट. त्याच्यानंतर जर विंडो लेफ्ट हँड साइडला असेल तर लास्ट बिट सेट होईल. म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला म्हणजे ह्याच्यापेक्षा कमी असेल तर तुमचं लास्ट बिट सेट होईल. रिमेनिंग 3 बिट्स विल बी ॲज इट इज. तसंच जर राईट हँड साइडला असेल तर तुमचं सेकंड लास्ट बिट सेट होईल. म्हणजे दिस इज युअर फर्स्ट बिट, दिस इज युअर सेकंड बिट, दिस इज युअर थर्ड बिट, दिस इज युअर फोर्थ बिट. सो आय कॅन से थर्ड बिट सेट होईल राईट हँड साइडला असेल तर. सो रिमेनिंग विल बी ॲज इट इज 0 0. थर्ड बिट सेट लास्टचं आहे तसं. आणि जर बॉटमला असेल तर काय होईल? तुमचं सेकंड बिट सेट होईल. सेकंड बिट म्हणजे हे. सो 0 1 0 0 हे असेल तुमचं आउटकोड फॉर बॉटम. बरोबर. टॉपला असेल तर तुमचं पहिलं बिट सेट होईल. राईटला असेल तर तुमचं तिसरं बिट सेट होईल. बॉटमला असेल तर दुसरं बिट सेट होईल. आणि लेफ्टला असेल तर तुमचं चौथं बिट सेट होईल. इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? Yes, students, reply. Boys side. Yes, ma'am. All girls. Girls. Sanskriti Jadhav, roll number 7, A division. Yes, ma'am. Kale? Yes, ma'am. Okay. So let us move to the next concept. Okay. So what I have done in this region code generation, the total plane I have divided into 9 regions and I have used the outcodes. त्याच्यामध्ये जो visible portion आहे त्याला मी 0 0 0 0 म्हणतेय. त्याच्यानंतर I am setting the 4 bits according to their position, left, right, top and bottom. So ultimately I have given the outcodes to only 5 portions. फक्त 5 regionलाच मी outcode दिलेत. उरलेले 4 regions अजून आहेत त्याला मी अजून outcode दिलेले नाहीयेत. काय असतील या regionचा outcode? काय असेल या regionचा outcode? तर हा region आहे तो लेफ्टला पण आहे या स्क्रीनच्या आणि टॉपला पण आहे. सो दिस इज ॲट लेफ्ट आणि टॉप. कळतंय सगळ्यांना? हा जो पोर्शन आहे तो या स्क्रीनच्या कुठल्या साईडला आहे? लेफ्ट टॉप म्हणजे डायगोनल्स सगळे लेफ्ट आणि टॉप.
जेव्हा दोन्ही कंडिशन आहेत, लेफ्टला पण आहे टॉपला पण आहे, तेव्हा मला कुठले बिट सेट करावे लागतील? टॉपला म्हणजे फर्स्ट बिट, लेफ्टला म्हणजे फोर्थ बिट. सो फर्स्ट आणि फोर्थ सेट केले आणि बाकीचे राहिले 0 0. So this is the outcode of the corners. Similarly, right hand side आणि टॉपला असेल, राईट हँड साइड आणि टॉपला असेल तर काय होईल? राईट आणि टॉप, टॉप म्हणजे फर्स्ट, राईट म्हणजे थर्ड. सो आय हॅव टू सेट फर्स्ट अँड थर्ड बिट अँड सेकंड अँड फोर्थ विल बी ॲज इट इज. कळतंय हे सगळ्यांना? देन लेफ्ट बॉटमला असेल इथे, तर लेफ्टला पण येतो आणि बॉटमला पण आहे विथ रिस्पेक्ट टू स्क्रीन, लेफ्ट बॉटम. मग लेफ्ट आणि बॉटम म्हटल्यावर सेकंड आणि फोर्थ सेट होईल. सो सेकंड अँड फोर्थ विल बी सेट अँड फर्स्ट अँड थर्ड विल रिमेन ॲज इट इज 0 0. अँड इथे असेल तर काय होईल? तर इट इज बॉटम राईट. बॉटम राईट म्हणजे सेकंड अँड थर्ड ते सेट होईल आणि बाकीचे ॲज इट इज. All of you are getting this? Yes, ma'am. Right. So what we have done, the whole plane is divided into 9 regions and we have specified the outcode for each section or each region. Okay. So outcode is a 4-bit number and depending upon the location of that region, we have given the codes. So next काय? तर आता कंडिशन चेक करायच्यात. So if any one of the condition is true, then the point is outside the window. So clipping window has outcode as 0 0 0 0. मग त्या केसमध्ये मी काय करणार आहे? तर लाईनचे पॉइंट्स I will draw a line here. This is one line. This is other line. And let us say this is third line. Okay. This is fourth one, for example. Okay. मग त्या केसमध्ये ही लाईन नंबर 1 आहे. So line number 1 is having suppose 2 end points. Now what is the outcode of both the end points? दोन्ही एंड पॉइंटचा आउटकोड काय आहे? The line is inside this middle region. त्याचा सपोज ही लाईन आहे AB. A या पॉइंटचा आउटकोड काय? 0 0 0 0. सिमिलरली B चा पण आउटकोड काय? 0 0 0 0. दोन्हीचाही आउटकोड तेच आहे. So when both the outcodes, both the or we can say the outcodes of both the end of line is 0 0 0 0, then the line is completely visible. जेव्हा त्या लाईनचे दोन्ही पॉइंट एंड पॉइंट ते जर आउटकोड 0 0 0 0 दाखवत असतील तर दॅट लाईन इज कम्प्लिटली विजिबल. दुसरी केस काय? त्याचा एक पॉइंट, त्याचा एक एंड पॉइंट इज शोईंग द आउटकोड 0 0 0 0 आणि अदर इज शोईंग अ नॉन झिरो. मग तो कुठेही असेल, ती लाईन अशी असेल किंवा अशी असेल किंवा अशी असेल किंवा लाईक दिस. सो इफ वन ऑफ द पॉइंट is 0 0 0 0 and the remaining end point is a non-zero, then that line is partially visible. Then that line is partially visible. And आता बघा तुम्ही या केस मध्ये काय, दोन्ही एंड पॉइंट आहेत ते नॉन झिरो आहेत.
मग आपण इथे बघूया दोन्ही एंड पॉइंट जर नॉन झिरो असतील तर दॅट लाईन इज कम्प्लिटली इनविजिबल असली पाहिजे. पण इथे काय होतंय, ती पार्शियली विजिबल आहे. Getting this, all of you? I want reply from your side, girls. Feeling sleepy? No reply from your side. Yes. Yash Kaulwar is there? Roll number 48. Yash Kaulwar is there? Roll number A57. Shubham is there? Yes, ma'am. Okay. So you are getting this? Yes, ma'am. Okay. So see here. जेव्हा दोन्ही एंड पॉइंटचे कोड 0000 असतील तेव्हा ती लाईन टोटली विजिबल असेल. जेव्हा एक एंड पॉइंट 00 असेल आणि दुसरा नॉन झिरो असेल तेव्हा ती पार्शियली विजिबल असेल. कारण आपल्याला माहिती आहे एक टोक तरी ते त्याचा एक एंड पॉइंट इज लाइंग इनसाइड युअर स्क्रीन, सेकंड इज आउटसाइड. So one is inside and other is outside, so it is partially visible. Third is when both the endpoints are non-zero, then it is totally invisible, completely outside. पण त्या केसमध्ये हे सुद्धा असू शकतं, such kind of line where the endpoints are non-zero but still the line is partially visible. Some portion of the line is still passing through your window. जर असं असेल तर काय होईल मग त्या केसमध्ये, then we will have the ANDing operation between the two. So AND operation between these two codes. So जेव्हा मला मिळेल की जेव्हा both the end points are non-zero, then I will perform the AND operation between these two end codes. So 0 0 1 0. जेव्हा हे operation होईल, जेव्हा I will do the multiplication or ANDing between or bitwise AND operation. So bitwise AND operation will give me the result all zeros. So when the result is all zero, then I will call it as a partially visible line. And the second example is this, when the end points are non-zero. So I will perform the bitwise AND operation and I will get the result 1 0 0 0 0 0 1 1 is 1 and 0 0 is 1 0. So due to this non-zero, it is totally invisible or completely outside. So always remember, जर non-zero values असतील तुमच्या end points, if your end points are having non-zero values, then there are two cases. Either the line is totally invisible or the line is partially invisible. मग त्या केसमध्ये जर चेक करायचं असेल तर काय करणार तुम्ही, त्याचं बिटवाईज अँड ऑपरेशन करणार. बिटवाईज अँड मध्ये जर रिझल्ट ऑल झिरो आला तर ती लाईन पार्शियली विजिबल आहे आणि जर नॉन झिरो असेल तर ती लाईन टोटली इनविजिबल आहे. ओके. So I think you have to join for the guest lecture. Yes, ma'am. Yes. So we will stop here for now. Don't write attendance. I'm having the attendance in the Zoom link, so no need to write over there. I will take that attendance from your Zoom link joining. Okay.
So we will stop here and you have to join that session. Thank you.